Hey people, this is Mithil. It is my stock HUL Hindustan Unilever Limited. To begin with company overview, HUL is a FMCG company. FMCG ante fast moving consumer goods. Primarily home care, beauty and personal care and ఫుడ్ అండ్ రిఫ్రెష్మెంట్ చేస్తారు. ఈ కంపెనీకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇండియా వ్యాప్తంగా ఉన్నాయి అండ్ ఈ కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఇండియాలో ప్రైమరీగా సేల్ చేస్తారు. కమింగ్ టు కీ పాయింట్స్, రెవెన్యూ బ్రేక్అవుట్ చూసుకుంటే ఫ్రమ్ బ్యూటీ అండ్ పర్సనల్ కేర్ సెగ్మెంట్ నుంచి 42%, హోమ్ కేర్ సెగ్మెంట్ 29%, ఫుడ్ అండ్ రిఫ్రెషింగ్ సెగ్మెంట్ నుంచి 29%, బ్యూటీ అండ్ పర్సనల్ కేర్ సెగ్మెంట్లో 29% మార్జిన్స్ ఏం చేస్తున్నారు. అండ్ బ్రాండ్స్ చూసుకుంటే చాలా ఉన్నాయి, లైక్ డవ్, లైఫ్ బాయ్, లక్స్, పెప్సోడెంట్, క్లోజప్, ట్రెస్మీ, ఇందులేక, పాండ్స్, లాక్మీ ఎక్సెట్రా. ఈ కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఇండియాలో ఉన్న మ్యాక్సిమం రిటైల్ షాప్స్లో దొరుకుతాయి. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఇండియా హౌస్ హోల్డ్స్ మ్యాక్సిమం ఈ కంపెనీలో ఉన్న ఒక్క ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేస్తారు. ఈ కంపెనీ 31 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ థర్డ్ పార్టీ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ నుంచి గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ కంపెనీ చేసే బిజినెస్లో అవుట్ ఆఫ్ 100%, 90% ఈ కంపెనీ మార్కెట్ లీడర్. హోమ్ కేర్ సెగ్మెంట్లో బ్రాండ్స్ చూసుకుంటే విమ్, డోమెక్స్, సన్లైట్, కంఫర్ట్, వీల్, రిన్, సర్ఫ్ ఎక్సెల్ ఎక్సెట్రా. ఫుడ్ అండ్ రిఫ్రెష్మెంట్ సెగ్మెంట్లో బ్రాండ్స్ చూసుకుంటే నార్, కిసాన్, లిప్టాన్, బ్రూ, బ్రోక్ బ్యాండ్, రెడ్ లేబుల్, తాజ్ మహల్, 3 రోసెస్, బూస్ట్, హార్లిక్స్ అండ్ క్వాలిటీ వాల్స్. ఇండస్ట్రీ ఓవర్వ్యూ చూసుకుంటే ఈ కంపెనీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది విత్ ఏ వైడ్ మార్కెట్ షేర్ ఆఫ్ 95.3%. ఫినాన్షియల్స్ చూసుకుంటే రెవెన్యూ FY22లో 52,446 crores ఉంది. కంపేర్ టు FY20 అరౌండ్ 12% ఇంక్రీజ్ అయింది. ప్రాఫిట్స్ FY22లో 8,809 crores ఉంది. కంపేర్ టు FY21 అరౌండ్ 11% ఇంక్రీజ్ అయింది. నెట్వర్త్ FY22లో 49,061 crores ఉంది. కంపేర్ టు FY21 2.9% ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓవరాల్ ఫినాన్షియల్స్ చూసుకుంటే ఈ కంపెనీ FY21 కన్నా FY22లో బాగా పర్ఫామ్ చేసింది. కమింగ్ టు ప్రోస్, కంపెనీ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ డెప్ట్ ఫ్రీ. కంపెనీ ప్రొవైడింగ్ గుడ్ ROE ఆఫ్ 28%. కంపెనీ మెయింటైనింగ్ హెల్తీ రిటర్న్ పేఅవుట్ ఆఫ్ 96%. ఈ స్టాక్ బ్యాంక్ FDs కన్నా బాగా జనరేట్ చేస్తుంది. ఓవర్ 5 years నుంచి మార్కెట్ షేర్ 94%, 95.3%కి ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓవర్ 5 years నుంచి రెవెన్యూ హ్యాస్ గ్రోన్ అట్ ఇయర్లీ రేట్ ఆఫ్ 7.7%. ఓవర్ 5 years నుంచి డెప్ట్ టు ఈక్విటీ రేషియో 1.07% ఉంది. పాయింట్స్ చూసుకుంటే స్టాక్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అట్ 10.51 times ఫ్రమ్ ఇట్స్ బుక్ వాల్యూ. కంపెనీ డెలివర్ పూర్ సేల్స్ గ్రోత్ ఆఫ్ 9.6%. ప్రమోటర్ హోల్డింగ్స్ కానీ డిక్రీజ్ అయ్యి అరౌండ్ 5%. ఓవర్ 5 years నుంచి నెట్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ గ్రోన్ అట్ ఇయర్లీ రేట్ ఆఫ్ 14%. హెడ్ ఆఫ్ చూసుకుంటే కోల్గేట్, పామ్ ఆయిల్ అండ్ PNG కంపెనీస్తో కంపీట్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు ఫండమెంటల్స్, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ 5,15,524 crores. ఇండస్ట్రీ PE 59%, PE రేషియో 57.8%, PB రేషియో 10.2%, బుక్ వాల్యూ 209 rupees, డెప్ట్ టు ఈక్విటీ 0.02%, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ 18.4%, ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ 24.5%, 5 years సేల్స్ CAGR 9.6%, ఎబిటా 11,722 rupees, 1 year రిటర్న్స్ -8%, డివిడెండ్స్ 1.59%. రిటర్న్స్ చూసుకుంటే పాస్ట్ 5 years 123.8%, పాస్ట్ 1 year -5.79%, పాస్ట్ 6 months -8.7%, పాస్ట్ 1 month 1.95%. షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ చూసుకుంటే ప్రమోటర్ 61.9%, పబ్లిక్ 15.1%, FII 13.6%, DII 5.6%, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 3.6%. So that's all about fundamentals of HUL. Thank you.